Ceylon gained its independence from Britain in 1948. The island nation was reborn Sri Lanka, nicknamed the Pearl of the Indian Ocean. Its cultural sites and traditions sacred to many from the neighboring continents. Its forests, natural temples, giving the country one of the highest rates of biological endemism in the world. Its coastal swamps, maze-like with great sea walls of mangrove trees capable of taking on waves of great force. Breeding grounds for birds, prawn, crabs, and small fish that grow and move out to sea. And hideouts for the Tamil tigers during a 30-year civil war. Mangroves marauded by bombs to rout out the tigers. When the fighting finally subsided, scars on the land were exacerbated by shrimp farming. It left barren gaps on the island's green belt, penetrable by the 2004 tsunami, displacing 500,000. The war ended in 2009. It took a tremendous toll, killing 100,000 civilians over the years. Families and single mothers in the northern districts were among the most adversely affected. One day we walked with the community in the coastal belt. We saw that the one mother is hitting the mangrove seedling in the soil. Her son, she asked him, why mama putting this plant in the coastal belt? Then she said, son, this piece is coming because of this plant. That's why I grow these plants here. Therefore I realized that to keep the children alive about their environment, the most important person is the mother. Many mothers take advantage of a new program developed by nonprofits Sudisa of Sri Lanka and Psychology of the United States. They undergo 5 days training, learn all about their mangrove ecosystems, revitalize old businesses, start new ones, and receive small business loans equivalent to $100. Also a student of the mangroves, the president declares Sri Lanka the first nation in the world to federally protect every mangrove tree in the country. A massive replanting campaign begins. The world's first mangrove museum is built. The museum symbolizes the real conservation effort of the mangroves in the country. Sri Lankan society has a very great ethnic diversity. When we go to the south, you can meet the Sinhalese people. When you go to the east, somewhere you can see the Muslim people. When you go to the north, you can see the Tamil people. But when we go into work to conservation of the mangroves, nobody concerned about the ethnic diversity. They all are concerned about the biodiversity. They all are gathering. Then they can get together and then they'll say that the common enemy is not the ethnicity of one person. So it is common enemy is the risk associated with environmental calamities, economic shocks. These are the enemies. To defeat these enemies, you should be together, not in isolation. But the far north, where fighting had been heaviest,
remains isolated from assistance until 2017, when it is declared safe from landmines. Out of the debris in key battlegrounds in Manar district, Sudisa and Psychology build a mangrove complex. Such a good model of community working together. You're There's right. Tamil, Yes. Sinhalese, Islam, Muslims, Catholic, all it just Catholics, doesn't all matter. Buddhists, all of them. Including the Navy and government officials. We are trying to establish a green belt around the country. Mangroves are kind of language which everybody can speak. You could see in here even, being I am a Sinhalese, there are Tamils, there are Muslims. So we all work together. To plant a tree, we don't need any language to speak. Some of the world's top forestry and agriculture experts pay visits. During the time of tsunami, many people's lives were saved and their properties were protected in the presence of mangroves. When the mangroves were absent, the people were killed. So mangroves have got tremendous potential in saving the people from the natural disasters. எனது பேர் லில்லி. நான் பயிற்சி 5 நாள் சீக்கோள இலங்கை சிறு மீனவ சம்மேளனத்தினால் நடத்தப்பட்ட சீக்காலஜி நிறுவனத்தினால் நடத்தப்பட்ட அந்த பயிற்சியில் 5 நாள் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அப்போ இவ்வளோ காலமே எங்களுக்கு அந்த கண்டல் தாவரம்டா என்ன, நாங்கள் அந்த காலத்தில் கண்டல் தாவரத்தை குடுங்கி விறகரிப்போம், இனி அதில் பட்டைகளை தட்டி விற்கிறது, இந்த வலைகளுக்கு சாயங்கள் போகிறதுன்னு அப்படின்ட்டு செய்தனாங்க. இப்போ அந்த கண்டல் தாவரத்தினால உயிரினங்கள் அதில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றபடியினால மண்ணரிப்பை தடுக்குது. அந்த சுனாமி அந்த இதுகள் வராதபடிக்கு அது பாதுகாப்பாக வளர்ந்து இந்தியாவில் விடாது முடித்தாக்குது. ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு அழிவுகளின் மத்தியிலும் இது எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றது. எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றபடியால் மனச்சாந்தியாகவும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் இதில் இருக்கலாம், இந்த கிராமத்தில் வாழலாம் என்ற போல நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம். The best ecosystem function and ecological service of mangroves is carbon capture and carbon sequestration. This is a remarkable function. In India, we have 4,670 square kilometer mangroves. Every day, the mangroves remove 9 million tons of carbon dioxide from the atmosphere. So, which is equivalent to 173 billion US dollars in the international market. Oh, what a remarkable economic value of this mangrove ecosystem. கண்டல் தாவரத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக சுத்தமான காற்று கிடைக்குது. மற்றது அது அந்த ஆக்சிஜனை வெளியிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆனால் 22 வகை கண்டல் தாவரங்களை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. Sudisa members are exposed to a world of information about mangroves and how to run a business. 13 connected groups, accounting for more than 50 women in Thevenpidi village, have received loans and are running different kinds of businesses. Lily owns a small shop. அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து இப்போ நான் மேலும் எனது கடையை நன்றாக கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டமிடலோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கேன். வியாபார திட்டத்தை சில தந்திர உபாயங்களையும் பயன்படுத்தி கடையை மேலும் மேலும் நான் நல்ல முறையில் இயக்குவதற்கும் எவர் தான் என்ன மடங்கடிக்கணுமென்று நினைச்சாலும் அதில் இந்த புத்தியின் திறமையிலையும் ஏதோ இந்த பயிற்சியின் ஆய்வுகளையும் நல்ல முறையில் கடையை தேங்க்யூ. Sri Lankan food is hot and the demand for chili powder is high. அந்த பிள்ளைகளோட கல்வி வாழ்வுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. கிலோ வந்து 400 ரூபாய்.
மஞ்சள், இது சின்ன சீரகம், பெரிய சீரகம், மல்லி, அந்த சிறு சிறு கடன்கள் அதுகளை கட்டக்கூடிய மாதிரி எனக்கு இருக்கு. முதல் நான் தொடக்கத்தில் 5 கிலோ தான் இடித்து செய்தேன். நான் பிறகு 10 கிலோ 15 கிலோ அப்படி கூடிக்கொண்டு போகுது. பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இப்போ எல்லாரும் விரும்பி எடுக்கிறாங்க தூளை. இப்போ வருமானம் கூடிக்கொண்டு போகுது. எனது பெயர் செபனேசன் ஜோகராஜினி. இது நண்டு 650 ரூபா. இந்த நண்டு 400 ரூபா, 480 ரூபா, 400 ரூபா அப்படி போகுது. இந்த நண்டு 300 ரூபா. பொரிக்கும் போது நல்ல சொப்டாகவும் மொறுமொரண்டும் இருக்கும். அதான் விருப்பத்துக்குரிய சாப்பாடு. மறுபடி இந்த தரம் ஒன்று நண்டுகள் வந்தால் போது வைரம் தானே பொறிப்படாது. இது கறிக்கு தான் இது சரி. அந்த மற்ற நிறுவனங்களை விட இப்போ சீக்காலஜி நிறுவனத்தினால எங்களோட அணுகி ஒரு தாயாக தந்தை சீட்டோ அல்லது சேமிப்பில் எடுத்து அவருடைய பங்களிப்புல நீங்கள் நிறைவு கண்டு அவருடைய பணத்தை திரும்ப இஞ்சால மீள செலுத்தி. என்னுடைய பேர் ஆண்டனி ராஜ் மேரி கெலிஸ்டா. எனக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்குது. எனது கணவர் கடற்தொழில். நான் இங்கே இடம்பெயர்ந்து போகிறதுக்கு முடியாது. ஸோ அங்கே சிஸ்டராக்கள் கொண்டு பயிற்சி தந்தவங்க. அங்கே தையல் பயிற்சி 6 மாதம் கோர்ஸ் பயிற்சி செய்வாங்க. அதில் தையல் பழகினேன். பழகி இடம்பெயர்ந்து போகிறதுக்கு முதல் நல்லா இருந்தேன். நாங்கள் இடம்பெயர்ந்து போயிட்டு வந்ததில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அதோட நான் இவர்கிட்ட சொல்லி மிஷின் வேண்டி நானே தையல் மிஷின் வேண்டி தைச்சு கொண்டு வந்து பைய ஆக்கள்கிட்ட உடுப்புகள் வேண்டி தைக்க வலிக்கிட்டேன். அப்படியே தைக்க வலிக்கிட்டு அதுக்காக தான் இந்த தையல் இதுவே இந்த மாப்பிள்ளையிற தொழில் காணாது, வருமானம் காணாது. அதில் பெற்றுக்கொண்டு வந்தால் வியாபாரத்தை பற்றி நல்ல வியாபாரத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டு நான் இந்த மாப்பிள்ளை வியாபாரம் செய்கிறேன். கடற்தொழில் வியாபாரம் இப்போ தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சுக்கணும். அது இருக்கு. என் பிள்ளை விடிய எழும்பினோடனே என் பிள்ளை கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அம்மா என்ன வேலை இருக்கான்னு கேட்கும். ஒவ்வொரு நாளும் என் பிள்ளை போத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தான் பள்ளிக்கூடம் போகும் என் பிள்ளை. When the women are done with their daily duties, they tend to their backyard nurseries. That knowledge they have now. Therefore, they are coming, they are get together, they are going to the coastal belt, they are protecting the mangroves, and also they are replanting. They build their happiness and everything under those mangrove trees. This is very important. They realize that there's some secret on that mangrove trees. It will take many years, but the green belt of Sri Lanka will come back, a fortress. Like here at the Chilau Lagoon, which has returned from devastation as one of Sri Lanka's prime mangrove habitats. Mangroves symbolize the ethnic harmony now. Mangroves symbolize the social life now. Mangroves symbolize that the real development of the country, because each and every people, there are so many barriers. Now no barriers for the protection mangroves. It means that mangrove has real social cohesion, social integration. So I think it's a good kind of reconciliation with each other in a country like what we are now after the post-war scenario. So I think it's a good sign to go forward, or the way forward as a Sri Lankan nation. In the village of Thevenpidi, near the Gulf of Mannar, women line up with their seedlings for what is a new ritual, planting precious mangroves. It is these heroes in Sri Lanka who lead the battle against sea level rise and bring Sri Lanka back as the pearl of the Indian Ocean.